Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi è finalmente arrivato il momento di giocare Kingdom Come Deliverance 2. Dopo una lunghissima attesa arriva il secondo capitolo di un titolo stupendo che ha fatto la storia dei videogiochi, un titolo profondo con personaggi indimenticabili, scritto benissimo, con una colonna sonora fantastica, non privo ovviamente di qualche cosa da rifinire che poi è stato rifinito dagli sviluppatori o dalle mod, ma comunque un gioco indimenticabile. E oggi provano di nuovo il colpaccio con questo secondo capitolo. Non l'ho assolutamente provato, lo scopro in diretta con voi, non so ancora quando farò uscire questo video. Ci hanno mandato la chiave fortunatamente, però è arrivata un po' in ritardo rispetto agli altri, quindi sicuramente già una grande fetta di youtubers è uscita con il titolo, quindi probabilmente uscirà di pomeriggio come al solito alle 4, comunque vedremo. Oggi lo affrontiamo insieme, il gioco è in italiano. Prima di iniziare vi ricordo che se il gioco vi dovesse piacere, qua sotto in descrizione troverete il link alla sua pagina Instant Gaming dove lo potrete acquistare scontatissimo, oltre che ad aiutare il canale a crescere, sempre se utilizzerete il link qui sotto, visto che abbiamo una partnership con Instant Gaming. Detto questo, ricordate di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale e iniziamo una nuova partita. All'inizio del XV secolo il regno di Boemia è devastato dalla guerra. Re Venceslao IV viene fatto prigioniero dai nobili ribelli e da suo fratello, re Sigismondo di Ungheria. Senza un sovrano, il paese precipita nel caos. Solo una manciata di lealisti si schiera al fianco del legittimo re. Oh, è bellissimo già! Nome impronunciabile 1403. Oh! Au! Ho la pelle d'oca. Che bello! What are you doing here? Go and take cover in the keep. Can't hold out against this onslaught much longer. Go and take cover with the others. Look out! Siamo noi? Madonna, che bella l'armatura! No. Ma questo... Questo che era il prete! Where's your weapon? To the battlements! Move! Father! Eccoci! Will you come to anoint us before we die? No. Questo è Capon. We'll get anointed after the battles are hands. Infatti. With booze. Get ready! Sir Capon 1, giusto, perché già costruirne uno era un'impresa titanica. Oh, vabbè. Take cover! Ah, così? Wow, guarda che bello. Musiche spettacolari all'Indiana Jones. A rude awakening, eh? Make it count. Non ha detto scatena l'inferno. Che
giochiamo come Godwin all'inizio? Oh, che grafica! Sali le scale. No, vabbè. More stuff for the barricade! Polices! One next to the other! Now! Oddio, è bellissimo! Difensori di Suchdol. Madonna! Ok. Regalo bellezza. Ah! Non ho visto niente. Preso! Sì, l'arciere. Oh, non ti sporgere troppo. Oh, ha preso quello che volevo prendere io. Lì. No! Più in basso, più in basso. Arriva altra gente, guardate che figo! Preso. Aspettate un attimo. Perché c'è la musica ma sente proprio bassa. Ok. Come here! Return fire! What the fuck are you waiting for? Godwin! Get over here with that Trosky and join the way. Fire! Ooh, yes, baby. That's it! Let's hope this slows them down. Guardate che bello! That was close. Draw your sword and follow me! Segui il comandante Diavolo Secco. Che cacchio! I nomi non li devono tradurre. Diavolo Secco. Diavolo Secco. Premi sinistro per attaccare, per difenderti. Al tempo stesso guarda intorno e tieni premuto destro. Don't let them climb up! Knock it down! Raggiungi una delle scale nemiche e premi E per spingerla. Come il nemico è troppo vicino, chi è? You cunt! Giù. Can't get away from me. Say my greetings to the devil. E a lei. Il fosso di Helm. Guardate che bello. Quello lancia il pietrone. Occhio. No! I've been hit. Like, don't poke at it. Just calm down. Oh, Dentes Fortuna, fucking you, that. Jesus. You're only supposed to deliver a message to Trosky. And the most adventure I was expecting was a fuck or two. Everyone to the chopper!
Che inizio esplosivo, direi. Mamma mia. Mamma mia. Fortuna juvat! La fortuna aiuta gli audaci. Eccoci! What's that you keep yelling, Sir Hans? Good gracious, Henry, you don't mean to tell me you don't know Latin? My apologies, Your Grace. Unfortunately, I was too busy shoveling shit and picking turnips to find time for studying Latin. We shall have to rectify that. I can't have an ignoramus for a personal bodyguard. Anyway, this Audens, whatever. What does that actually mean? Audentes fortuna Audaces. juvat. Fortune favors the brave. I don't doubt it. All we have to do is deliver a letter to Lord Otto von Bergov and ride back again. Doesn't take much bravery. Christ, Henry, don't be such a stick in the mud. Aren't you glad to be finally out of that hellhole where we can finally enjoy some adventure? See a bit of the world, meet new women, and simply have some fun. Sure, but you promised Johannes that you'd be as good as gold, and I'm personally responsible for your safety. Besides, Trosky's in the middle of nowhere, so I wouldn't expect much excitement there. God help me, my bodyguard's a monk who can't speak Latin. Sir. Trosky. Per adesso la regia è bellissima, eh. Wow! My word. That is fucking impressive. It makes Perkstein look like an outhouse. Bergov must be made of money. Cioè, non mi va più via la pelle d'oca, ragazzi, è bellissimo. No, vabbè, ma... Cioè... Ma le musiche, le musiche. Well, Henry, looking forward to new adventures? Adventures that will become the stuff of legends? Sì, seleziona una delle due risposte prendo 1 o 2. Sì, responsabile. No, no, concorda. talking to you today. Never mind then. But why didn't Uncle Hannes take care of it himself? Unless... maybe he's just testing me. Why? He must trust you not to botch it up. Otherwise, he wouldn't send you as his envoy. Of course. How could I possibly botch it up? There are Esatto. foreign armies rampaging through Bohemia. The king is in captivity, God knows where. And here we are in the middle of it all, carrying an important document. No. I intend to make the most of this trip, one way or another. So do I. How is that? Fortuna... Audentes fortuna juvat. See now. There's the Henry I know and love. Well, enough of the chat. Trosky's almost within reach. Sir Hans, how's it looking there in the back? All good, Oates. Just keep your eyes on the road ahead. Avena, oddio che brutto. Even looks like it's moving. We want to know. Keep your hair on, Dick. Old Oak's got eyes like a hawk. I don't miss nothing. Ecco, adesso è una freccia nell'occhio. È veramente bellissimo, eh? Sir, Eccola.
Oh oh, madonna, quelli sono grossi, eh. E sono tanti. Should we get ready for a fight? Take it easy, Henry. You're wearing von Bergov's colors. They're from Trosky. Ma sono rossi, quelli che avevano attaccato erano rossi. Don't let them get away! Tiro Irrim. Besides, don't stand a chance against them. Ma possiamo scappare. Don't do anything foolish, fellas. Just follow my orders. Halt! What are you after here? Is this usually how you greet visitors, my good man? This is how we greet armed strangers when bandits are pillaging everywhere. Can you not distinguish between a noble and a bandit, sir? It's not always that straightforward these days. Who are you people? Sir Hans Capon of Perkstein. I bear a letter for Sir Otto von Berghoff from my master, Sir Hanush of Leipa. This is indeed the seal of the Lords of Lipa. And unless I am mistaken, Lord Hanush of Lipa is on the side of King Wenceslas. Well, While my master is a member of the League of Lords, who side with King Sigismund. well, So it would appear we are enemies. We're not enemies. We're carrying a message with the aim of putting a stop to the hostilities. And who are you? Henry, from Skalitz. Ok, qual è il tuo stile di gioco? Soldato, vorresti sempre impugnare un'arma e indossare un'armatura resistente e sei notoriamente molto irascibile. Consigliere, preferisci risolvere i problemi con intelligenza, eloquenza ed empatia. Sentinella, preferisci nasconderti nell'ombra e compiere le missioni senza far rumore furtivamente, in modo che non ti scoprano. Scegliendo uno stile di gioco otterrai alcuni punti esperienza per iniziare, ma poi starà a te decidere quali aspetti del personaggio sviluppare. E allora iniziamo consigliere, perché è meglio, soprattutto all'inizio, che combattere sarà difficilissimo. Sono consigliere un nobile emissario, quindi 2. Come così. E I'm Lord Capon's advisor and scribe, and now an envoy as well. From Skalitz, you say? The one that King Sigismund's Cuman forces plundered? And slaughtered everyone. Even so, I'm not going to Trosky as an enemy, but as a peace envoy. Even so, you're still strangers here, and armed strangers to boot. And as it happens, we're on the trail of just such a band, so why should I trust you? oddio, persuasione. Puoi risolvere molte situazioni persuadendo la controparte. Nei dialoghi potrai scegliere tra le opzioni elencate di seguito che definiscono la tua reazione, ma presta attenzione, per persuadere qualcuno questa persona deve crederti. Dialogo, provi a risolvere la situazione in modo pacifico e senza conflitto. Carisma, sfrutti il tuo aspetto da nobile, la tua reputazione. Possenza, vuoi passare da eroe e protettore dei deboli. Coercizione, sei pronto persino a mentire e manipolare pur di ottenere ciò che vuoi. Dominanza, fai capire al tuo interlocutore che sei superiore a lui. Intimidazione, le minacce possono risultare efficaci quando la diplomazia fallisce. L'abilità persuasione è influenzata dagli altri tuoi attributi e abilità. Puoi trovare descrizioni dettagliate nell'inventario sotto la scheda del giocatore. Quindi andrei su dialogo e carisma vista la situazione. Molte situazioni com'era? Molte situazioni si possono risolvere ragionando con la controparte. Nei dialoghi troverai diverse opzioni per reagire, ma ricorda, non sempre l'interlocutore crederà alle tue parole. Il tuo denaro, la reputazione con la controparte, i vari livelli. La persuasione non è questione di avere il numero più alto, dipende dal tuo interlocutore.
dal tuo aspetto, dalla tua reputazione. Per esempio, minacciare dei banditi di solito non porta a nulla e non puoi nemmeno spacciarti per nobile se hai della paglia che ti sbuca dagli stivali. Quindi può risolvere molte situazioni persuadendola a controllare. Dialogo per scegliere. Ok. Aspetta, com'era? Dialogo, carisma, possenza, coercizione, dominanza, intimidazione. Quindi diciamo che sono tutti più o meno negativi tranne dialogo e carisma. Devo vedere cuore, elmo, cuore e bocca. Allora, elmo, cuore e bocca 15, l'elmo 16. Siamo emissari, vogliamo... Scegli bene, scegliendo dialogo proverai a risolvere la situazione ricorrendo alle tue doti diplomatiche. Puoi anche affidarti al tuo nobile aspetto, la gente crede più facilmente a un signore in abiti costosi che a un mendicante. Oppure puoi provare a convincere l'interlocutore della tua cavalleria, mettendo al suo servizio le tue capacità militari e la tua forza. Siamo emissari, vogliamo offrire un'alleanza, vi sembriamo davvero banditi? In quanto soldati possiamo aiutarvi. Proviamo con il primo. 15. Andiamo con questo. We want to negotiate an alliance. We'll come to an agreement with your lord in Trosky, and maybe offer to deal with those bandits for you. After all, you haven't been able to track them down, so we can take matters into our own hands. So move aside, and let us, dutiful knights, pass. Don't provoke me, boy. Bene, You're passed to a pallido. place you don't want to be. Didn't you say you were a scribe? Or are you trying to tell me you're a knight and a scribe? Don't try to pull the wool over my eyes. Don't listen to him, Captain. He's traveling with me for the first time, and evidently, he's got a bit above himself. We've come on the orders of Margrave Jobst of Moravia, and we bear a message from Sir Hanush of Lipa, Divish of Tarnberg, and Radzig Kobula. Our message concerns the offer of an alliance that it seems you need as much as we do right now. All right, then. You may carry on, but put your men in their place, sir, before their impertinence leads you into trouble. Indeed, I will. Thank you, Captain. Beh, non si capiva che avrebbe detto così, però vabbè. Quindi probabilmente devo fare anche attenzione a quello che Sorry dico. about the cold reception. You must be cautious. These bandits create mayhem, then vanish like ghosts. We'll be on our way. Oh, so you won't accompany us to the castle to see your lord? Sorry, sir, we can't. Listen, you won't make it to the castle before nightfall, and Sir Otto's orders are to not admit anyone after dark, especially while we're away. You'd best camp until daybreak. I'll take your point. I mean, back home, the last time someone let a nobleman in trouble into their castle, we had to bombard it to get him out. Is there an inn in these parts, at least? There is one, but it's a bit of a way out, and I'm not sure your lordship would like it very much. God! What kind of a backwater have they sent us to? Ecco, appunto. I just suppose we'll just have to manage Poi somehow. noi facciamo brutta figura. Good luck in hunting down those bandits. Thomas, captain at Trosky. Thank you. And sorry again. Madonna, so così espressivi. Farewell. Ah, ho scelto l'ultimo perché pensavo che fosse il contrario, che il primo non mi avrebbe creduto. Well, this is a bit of a hold-up. E invece l'ultimo perché... What now? Doubt des. Since there's no tavern within reach, we'll just bed down here for the night. The pond looks inviting, and we've got wine enough. And what about those bandits? Well, they're probably keeping their heads down, what with that big patrol combing the woods for them. Come on, fellas. We'll camp here on the bank. At least we can bathe. I stink almost as bad as the rest of you, and you lot are rank. Ok. Chiede a Sir Hans qual è il piano.
Madonna, guardate il dettaglio. Cioè, persino i ricami sono in rilievo. Questo è scattato. T'ho visto con la coda dell'occhio che scattavi, cavallo. Sto canino. E voi? Cibo. For Christ's sake! Henry! Chiama il tuo cane. Throw off that damn dog before he wolfs What's down all the the fuss last of about, our mate? Vuole le iscrizioni. Are you that hungry? All right, I'll see what I can get for you. Well, hoorah! Peace at last. That barking was a pain in the ass. A pain in the ass. Gli diamo da mangiare al cano. Vieni, Matt. Qui. Parla con Capon. Per trovare su lago dal bus la parla. Sì, ma dobbiamo trovare panino. Mangi il panino? You silly mutt. Che bello! E Jay? Trova qualcosa a mangiare per Matt. Guarda qua. Audente fortuna Iuvas. Io, Serans Capon e una scorta armata siamo diretti al castello di Trosky per consegnare un messaggio al suo signore, Ser Otto von Berghoff. Il signore von Berghoff è il membro più influente della Lega dei Signori. Ci proponiamo di ottenere il suo appoggio per resistere al re Sigismondo e liberare il re Venceslao. Tutti contano su di noi. Ser Anush di Leipa, il margravio Jobs di Moravia e mio padre, Ser Razik Kobila. In vista del castello di Trosky ci siamo imbattuti per la via in una compagnia del signore von Berghoff, guidata dal capitano Thomas. La situazione era tesa, ma abbiamo mantenuto la calma. Il capitano Thomas ci ha consigliato di accamparci per la notte, dato che non saremo giunti a destinazione entro il tramonto. Il mio cane di scalica, Matt, tormentava Avena, il nostro cuoco e tuttofare. Non staccava gli occhi dal cibo in cottura. L'ho richiamato per far lavorare il cuoco in pace. Avena si chiamava pure quello di coso in Silesia lì. Shadow over Silesia. Ci siamo accampati, ma il tramonto è ancora lontano. Dovrei chiedere ad Hans che cosa si fa adesso. Matt ha fame e Avena a occuparsi delle razioni, perciò devo chiedergli se può darmi qualcosina per lui. Ok. La mappa è come quella del primo, molto bella, un po' più attiva, mobile, più definita. Mi piace. No. Ok. Adesso esco perché tanto ci faranno vedere tutto. Questo lo possiamo prendere? Non c'è scritto ruba. Purtroppo non ci sono le mod, quindi dobbiamo avere tanto cibo e tanta roba perché sennò poi... Madonna, guardate! Che bello! Allora, conosci questa zona? Iniziamo prima così, alla lontana. It's all rocks and woods. Lovely to look at, but shit for hunting in. If you don't watch your step, you could easily fall down some fissure. So you've been in Trosky before? Not Trosky itself. Once I just passed through here with Sir Hanush's escort. Ah, I expect that's why he sent you with us. No doubt, but also because I'm not as rash as you youngsters. And besides, as the cook, I make sure you lot don't gobble up all the supplies at once. Do you know why we're going to Trosky? For some big political parley. Yeah, of course. I'm just wondering if you know what's in that message. L'armatura è bellissima. Not really, but I reckon our lords want to sound out von Bergo. Ma anche le facce sono così crisp, così vivide. Under lock and key in Vienna. And his brother Sigismund, meanwhile, shamelessly plundering Bohemia. We need to know who's going to stand on our side if things get even worse. And the royal chamberlain, von Bergo, has the land reserves under his thumb. So he's a big player. Forse possiamo fare la pace. Pensi che ci riusciremo? Tell the truth. I'm starting to get a bit anxious about what to expect tomorrow. Do you think our big mission will be successful? Nothing to worry about.
We'll get to Trosky, Sir Hans and Bombergo will parley, and then we'll ride back. Done. You're a bit Ecco, sure of yourself, grattamos. eh? Well, this ain't my first time delivering a message. Everything will go according to plan. Don't you worry. We might even discuss how to make peace with Sigismund. Peace? I don't know. Sigismund is winning and he won't want to parley for peace. But I hope there's some chance of a truce, at least an armistice. The main thing is that it don't get no worse. Hacking up Cumans is one thing, but if it comes to Czechs fighting against Czechs, that'd be nasty. Ok, ma... Listen, would you have some scraps for a mutt? That's a good one. He already gobbled up a piece of venison Hello. while I was having a piss. I've got one last sausage and I'll be saving that for the way back. Look, Henry, I'm fond of that beast, but you ought to keep him under control. Allora, troverò del cibo per Trosky. Ti porterò qualcosa dal banchetto dei nobili. Non vorrei che Matt ti morda. Cosa vuoi in cambio della salsiccia? Wouldn't you swap it for something? I might. Tankard has my ring. I lost it to him at No, a Dust, dadi, and if I go odio home giocare without it, a my sti old giochi woman di will carte e send me dadi. right back. If you can get it back, I'll be glad to give you that sausage. Well, I'll see what I can do. Odio tantissimo ste cose. Yeah. Vedi una cosa? Non c'è il salvataggio. Non disponi di grappa del salvatore. Il sistema di salvataggio un po' mi lasciava perplesso, sinceramente. Proviamo. Allora. Have you ever been in these parts before? No, but I know there's a village called Troskovitz at the foot of the castle, and there's a tavern there. Me and Conrad will go there and fatten our purses nicely on the locals. I got the dice ready for it. If Sir Hans gives us a bit of free time, like, I must remind him. How do you think things will end up tomorrow? How? No ways, I reckon. Whenever someone parleys with someone about something, it takes ages. Why do you think that? See me and Conrad now? We can't even agree who's going to be on watch this evening. But then, I'm just a spear carrier. I ain't got the head for no noble manners. Ask Oates. He'll know more about it for sure. Where did you get the table from? From that cave behind me. It was just lying there. So I says to myself, that's C'è una better than caverna. playing on the ground. Maybe in the end, Lord Capon and von Burgov will arrive at some agreement. Guardate quanti dettagli, eh. Maybe. We'll see. I see you've got dice set up. Want a game? Sure. How's about spicing it up with a little wager? I heard you won a ring off Oates. Want to bet that? Fortune favours the brave, lad. But if you lose, you'll pay for Oh, everything Madonna. I order in the tavern in Trosky. All right? Ma tanto perdo sicuro che non ho mai vinto a sto gioco. Oh no, io li odio, questi minigiochi così proprio li odio. Well, you're not afraid of anything. Oh, bello. Can't E vai. damn your eyes. You played well. What's to be done? Meno Bet is a male. bet. Here's your ring. 70 volte l'ho dovuto fare sta cosa. Il fatto che poi non ci sia il salvataggio Yeah. veloce è un casino, perché tutto quello che fai rimane così, poi ciao. It seems Tankard can't tell a 5 from a 6. I won that ring off him. Invece noi. The bastard. Ah! You're a dab hand, Henry. Thanks. Will you give it to me? If I go home without it, the old woman will break her broom over my back. What will you give me for it? Well, all I've got here is some grub. Want a sausage? Abbiamo detto prima. It's venison. All right.
and enough games. You won't easily find another mug who'll exchange a ring for a sausage. Yeah, true enough. Per dare a mangiare a Matt, guardalo, poi premi a sinistro e uno per nutrirlo. Ok, guardalo. Chiacchiera al sinistro e nutri. Here, Mutt. Ha fatto c'è anche un pesce qui. Scusate, so che devo andare a parlare con quello, ma c'è questa caverna qui. Loot. Ciao canino. Attenzione, apri. Dado ponderato, ma quello sta facendo. Allora, menu del giocatore. Il menu giocatore contiene importanti informazioni di vario genere che riguardano Henry e il suo mondo. Si divide in sezioni. Vabbè. Dettagli oggetto, apri mappa, apri diario, apri inventario. Ok. Oh madonna, vabbè, quello si mette in elenco la roba. Nome, oggetti equipaggiati, quantità, forza, peso, bla bla bla. È equipaggiato questo oggetto in una o più delle sue tenute. Sporco. Sangue sull'oggetto, qualità dell'oggetto, veleno applicato sull'oggetto, oggetto rubato, denaro attuale, ingombro, capacità attuale, cappello, arma, cioè. Se hai selezionato un oggetto che ha effetto sugli attributi di Harry, lo può vedere qui. Modifica cintura e X scarta. Cosa puoi fare con l'oggetto selezionato? Oh madonna, indossare l'armatura. Per indossare l'armatura occorre seguire alcune importanti regole. Un'armatura ben assemblata ti protegge meglio. Protezione della testa sotto l'elmo. Devi sempre indossare una protezione per la testa sotto l'elmo, come una calotta o un cappuccio. L'elmo ti protegge dai fendenti, ma la protezione sottostante assorbe l'impatto dei colpi. Gambesone sotto la corazza. Il gambesone è una sorta di lunga camicia imbottita che crea uno strato morbido tra il corpo e il metallo della corazza. Calzabraca imbottita sotto la difesa delle gambe. La calzabraca imbottita, come il gambesone, crea uno strato morbido tra il corpo e il metallo dell'armatura che copre le gambe. Scarpe sotto gli speroni. Per usare correttamente gli speroni occorre indossare prima delle scarpe. Le tenute. Nell'inventario puoi creare 3 tenute per occasioni diverse e cambiarti al volo. Ogni tenuta è indicata da un blasone e ogni oggetto che ne fa parte è indicato allo stesso modo. Se un oggetto ha più di un blasone significa che fa parte di più tenute. Le tenute ti permettono di creare un'armatura a piastre completa per il combattimento corpo a corpo, una tenuta furtiva o un completo elegante. Oh, cambia tenute. Ok. Guarda che roba. Bellissimo. Il menu è veramente bellissimo. Ok. Questo. Questo. Cambiati. Adesso non credo ci sia bisogno, però. No, io volevo vedere inventario, materiale, missione, altro. Dato ponderato. Un misterioso dato da gioco. Tende ad atterrare sull'1 in modo sospetto. Ok. C'era altro? No. Oh, aspetta. Ah, era molto. Watch that tankard. You play dice with him, you'll lose your brace. How do you like it here? I'll tell you, it's No, nothing non è like capo. home. And have you ever been further than Rateye? No, I never was, but I always wanted to. That's why Oates put in a word for me so I could ride along. Besides, for an adventurous expedition like this, you've got to have the right gear and good horses. And I'm in charge of them. And you take good care of our horses.
I can't say they're exactly whinnying with joy. Don't make fun of me, eh? Whenever they need anything, I take care of it for you. The only thing that bothers me is them cliffs and rocky paths. I hope none of the horses breaks a leg. I'm a bit anxious about tomorrow. How about you? Are you worried? A wee bit. But we've got good intentions. Sir Hans is responsible. And sensible too, when it comes to important things. And no doubt Lord von Berghoff is a wise man and he'll hear him out with a cool head. Clever folks can always somehow come to an agreement, can't they? That's right. And also, we're coming with an offer of alliance. I can't imagine what could happen for them not to receive us. Ecco, le ultime parole famose. Non era lui Capon. Tankard. Qui prendiamo il loot. Sei tu, Capon? Henry. Sì. Henry, what the fuck was that about? What was what about? With that captain. I thought they got us all. The way you provoked him. Beh, non eravamo in pericolo. You're right. I got a bit carried away. Well, you shouldn't have. We're lucky they didn't shoot us down on the spot. Did you notice how many of them there were? You better keep your nose out of it next time. If you think so, sir. I do. It's an order. And keep quiet tomorrow in front of von Berghoff. I'm here to do the talking. We'll deliver our message and fulfill our mission. If we arrange a truce with the League of Lords, then Hanush will finally have to take me seriously. Don't fuck it up. As you command. Well, since you're so sure of yourself, how about stretching our limbs a bit after that long journey? With a bit of swordplay. You're in the mood for that after riding so long? Certainly. So then, eh? Prima ci sgrida e adesso si facciamo All right, then. spadate. Just a bit of swordplay for the hell of it? Or should we have a wager? Let's save the wagers for later. Oh, you afraid? Keep the Oh, biting remarks to l'animazione del yourself. collo è Good orribile, armor. l'armatura So just grab your connessa helmet. al Here's a collo. practice sword for you. Have that ready too. Indossa l'armatura e prende la spada, poi... Ok. So, should we start? Ready? Let's Oh. start. Draw your sword. Hang on. This time, let's get warmed up. I'll attack you a few times. You defend. Go ahead. Premi sinistro per eseguire un attacco. Per scegliere la direzione muovi il mouse. Le tre spunte nella parte superiore indicano la direzione. Is that the best you've got? I didn't Okay. even work up a sweat. Oh, you will soon enough. A foe in plate armor has to be worn down. Let's see it then. Attack properly now. A longer sequence. Per concatenare gli attacchi premi di nuovo il comando dell'attacco con mouse sinistra mentre il primo attacco è ancora in corso. Ok. Enough. Now you're warmed up, eh? Yeah. But you're pretty winded yourself while you're attacking. Per proteggerti tieni premuto destro, però consuma vigore e produzione la Save the fatta. advice and try it yourself. Gladly. On guard. Good. Nice cover. Cover, for Christ's sake. Oh, l'ho spinto al destro. That's the way. Defend yourself properly. Sto già premendo destro, perché no? Ok.
That's the way. Oh, that's enough. No one's ever won a duel just by blocking. You've got to make an opening to strike back. And you do that by means of a perfect block. Perfect block, Per eh? eseguire una parata perfetta premi destro durante l'attacco del nemico quando appare il simbolo di uno scudo verde al centro. That's it. Pretty good. Nice. Mo, usa tutto quello che hai imparato per sconfiggere Hans. Why wouldn't I? La risposta è il contrattacco che segue subito dopo la parata perfetta. Prima di parare l'attacco, l'avversario ha una parata perfetta usando e poi ok. Strike back after the block. L'unico modo di difendere parata perfetta. Prima ok, bisogna essere velocissimi, quindi. Sweet. Well, you're not as good as Captain Bernard, but that wasn't bad. Be Grazie. sure to remember, if someone gives you a riposte, you can still fend it off with a perfect block. And it's best to follow up right away with your own riposte. Yeah, right. But what if I want to attack in such a way that you can't make a perfect block? Then it's best to attack at a spot where your opponent isn't covered, where he's not holding his weapon. You defend, and I'll show you how. All right, come on then. Puoi cambiare la zona attacco con il mouse. Attacca dove il nemico non ha l'arma, riduce la probabilità in cui possa eseguire una parata. Oh, nice, Henry. Nice. That was too slow. Nice. Good riposte. All right. I get it. For Christ's sake. Enough demonstrations and explanations. Let's have one training duel to finish up. Calla. Indeed. Che And mazzate. let's have a wager to spice things up. How about 100 groschen? All right, 100 groschen it is. Defend yourself. Sconfiggi Serans. Off to a good start. No. Not even. Insieme. Siamo sfiatati. And another. And another. Right on the head. Go, fellas, go. Oh, che figo. Ti asciuga pure. Now that's what I call swordplay. Oh, dai. Dovrebbero essere tutti attacchi perfetti questi, perché no? That one hit the spot. Don't you think you should yield? Non ho capito, scusa, però. Ho fatto para. Para adesso questa. Come fa? Olè. Livello di spada aumentato. Bene. Go for it. And another. That was some... Ovviamente allenamento paravamo tutto. Volta abbiamo preso. Arte bellica aumentata. Dobbiamo spostarci.
siamo troppo potenti entrambi, non ci... Weren't expecting that, were you? That one hit the spot. Proper fight at least. Oh, mo gli ho dato 28 spadate. Oh, you haven't got a home. Vaffan bene. And you've had it. I say the victor. Ah. I'll get my winnings from you later. So who won, gentlemen? That's obvious, isn't it? Henry learned a lesson or two, and I won our bet. Non si è capito At least I'll comunque have come ha someone to fatto a buy me drinks vincere. in the tavern. It was almost like that time in Ratai. True. Only I won that time. Your bow, which came in very handy afterwards. You were unbelievably lucky, beating me after just one day of training. True, I wasn't in my best form that day. We had a drink or two beforehand. Oats? What's this food supposed to be? What's left of our supplies? Tomorrow we'll be at the castle, and we'll get some decent grub. If you told us earlier, I could have shot a hare. And you could have cooked it like they did in the tavern the day before yesterday. That tavern where you drank away all your coin? Ha! You've got to have some fun. And then you tried it on with the innkeeper's daughter when you were shit-faced. She was pretty. A real peach. Admit it. Only a fella was there. Ti ho trascinato via, agilità... Ah, questo aumenta. Ho dovuto trascinarti fuori. Facciamo... Ho chiarito le cose con il marito, aumentiamo ancora di più il dialogo. Sì, che tanto la forza è più facile allenarla. He was well pissed off. If I hadn't convinced him you were the village idiot and that we dragged you home right away... And if I hadn't left him a fistful of coin to boot, Throwing groschen around like that? Fellas, if a rainy day comes, you'll be fucked. Ha! I've got nothing to regret. The whole world turns around wenches. Ain't that right, Henry? Hmm? You never gave us the goods on that lass of yours. What was her name now? Teresa. She lived with that crook Peshek at the mill. And she saved my life. A brave girl. Aye. She's a fine lass. And? Is she any good? Like, is she any good? Get me? È coraggiosa e questo ti basti. She's brave. She saved my life when I went back to Skalitz after it was razed to bury my parents, and a bunch of mercenaries attacked me. And that's all I'll say. You know, this travelling isn't too bad. Apart from the mosquitoes. Ah, quelle Aye. rompono sempre. Apart from them. where were you yesterday evening, Henry? You were late for supper. That's not what I call watching over our Lord. Hey, don't make trouble. Cinofilo, Matt ha fiutato un odore. Furtività, sono stato con te tutto il tempo. Sopravvivenza, cercavo un riparo. Avevo bisogno un po' di pace. Erudizione. Facciamo erudizione perché così leggiamo. Quiet. I had a stroll around, checking out what plants grow here, praying for the success of our mission. Then I came back. At last someone with some sense who's not in a hurry all the time. If I always had to think everything over, but... I wouldn't have rolled in the hay with so many girls if I spent my time just thinking about it. Thanks for the prayer, anyway. Si può vedere And what comunque about, il collo che si muove con tutta time, l'armatura. sir? I mean, will we be getting any time off, sir? It depends. Once von Berghoff hears us out, we should set off back home immediately. What? Straight back on the road? Well, we could stay a
day or two, perhaps? Does anyone know anything more about von Berghoff? Only what Sir Hans told us, that von Berghoff is a big cheese in the royal court. That's why we're going to negotiate an alliance with him. You summed that up nicely. But yes, that's how it is. Ah, stavolta non si è arrabbiato per la nostra risposta. Chamberlain. You fellas will never meet a more important noble than him. I heard he insists on having the finest swords, and that he's got a big collection of all kinds of swords and daggers. Collecting them ain't the same as knowing how to use them. And is he any good at sword fighting? It ain't nothing easy to learn. La spada è un'arma meravigliosa, preferisco le mazze, posso farcela anche disarmato, preferisco colpire da lontano, andiamo con la spada. The sword is the weapon of a master, balanced, fast, and suitable for all situations. Of course, you have to train with it and try to improve your technique, but the result is worth it. Aye, I get it. It was just a training fight. Pardon me. Oh, swords, swords, swords. No doubt you're going to tell us again how the perfidious Istvan Toth stole your sword. And I thought you'd come round to thinking about other things. That sword is the only reminder I had of Pa. We forged it together, just before he was slain. But that's another matter. I suppose you've heard enough of that, eh? Well, you know. Ah, it's all right. Well, I wouldn't want to be in Istvan's shoes if you ever come face to face with him again. What? So Radzig ain't dead, though? Enough, enough. Otherwise we'll be here for hours again hearing how Martin the Smith raised him even though Radzig is his real father. It's complicated, and let's leave it at that. No offense. Who'll help me tomorrow with getting supplies for the journey back? We rolled dice for it, and I won, so Conrad goes. What are you on about? Enough. Oath, you're no fun at all. There'll be a feast at the castle tomorrow, so forget about supplies. Anyone for another helping? There's plenty left. Maybe even a bit for morning. Hmm? No thanks. I must wash myself down a bit. My words exactly. We can't turn up at Trosky tomorrow in this state. Mo fa anche il bagnetto. Let's go and strip, Henry. Fellas, come and help us get out of this armor. Are you really going to bathe here, Sir Hans? It don't look none too safe a spot to me. Oh, don't be such an old woman, Oates. Bring some wine to warm our blood. Yeah, we're not on a trip to the baths here, Sir Hans. Henry's right, sir. Duty first, fun later. God's wounds. I haven't been away from Rattay in ages. So, here, I intend to live a little. Blasted iron shirt. Oh, what a relief. Morì la freccia, funk. I feel like I've just shed 40 pounds. Ah, Christ. Will I ever live to see his young lordship finally grow up? He's got a good heart, but he doesn't have the sense that he was born with. Well, responsibility will catch up with him soon enough, though. There's more chance of me becoming a monk. That's a view fit for a king. Whew. You were right about our stench. Let's hope this water isn't too cold. You wouldn't want your pride and joy shrinking. I'm more worried about it being too deep. Come on. Come on. Mo, piranha. Guarda il castello che bello.
Oh, wenches. What's the matter? Che faccia? Let's go to them. Sir Hans. Oh, shut up and let's go. But quietly. We don't want them to spot us. Hans. Head down, Henry. We've got to sneak closer. Hear that singing? They must be close. E l'acqua si muove un po' strana, eh. Dicono alleluia. Hear that? Do you think they might be bathing? Come on, let's get closer. Sì, alleluia domine. Cioè, hanno detto c'erano dei banditi. Shit. One of them's doing laundry. We have to get closer to the others. Only she's blocking our way. Right in our path. Damn it. Throw a stone in the water near her. Eccola lì. To lure her away. Once she notices it, we'll hurry along the other side. Lancia una vita. Premi G per lanciare un sasso accanto alla ragazza. What was that? It All worked. right. What Let's was go. that? Sempre più giù in acqua, lei. Almeno il sasso siamo riusciti a tirarlo. Ha fallito il dialogo, abbiamo fallito il combattimento, abbiamo fallito a dadi. Che bell'inizio. Go even closer, but carefully. C'è in Galavant, c'è una scena dove lui fa così, tipo però sobriachi. E sembra un maniaco, guarda che faccia! Quella a destra è veramente orribile. Ok, sarà quella al centro e di cui ci innamoriamo, mi sa di sì. Oh no. Henry, I told you to... Oh no. No. Porca. Perché? No, avena. Porca. Pure. Don't be a fool, Henry. We don't stand a chance. We'll wait till they're gone, and then head back to camp. Maybe something. No, no, dobbiamo salvarla. Hey! What the fuck are you doing? Guarda la faccia. Hey! Hands off her, you brute! What the hell's going on here? Let her go, you pigs! That bastard's with them! Fucking hell! You couldn't just leave it be, could you? Come on! Run! Catch them! Enough, I said!
What the fuck? She's mine! Che cacchio è questo? Perché fa il cattivo, però l'ha salvata. Interesting. Ah, fila. Shoot l'hanno tirato fila. L'hanno tradotto fila. Invece di fate fuoco, sparate. Now. Just now. Ecco. Fucking armor! Come on! We'll cut them off on the other side! Ci hanno presi. Torches, quick! Oh, Mott. What the fuck was that, Henry? You rescuing a damsel in distress? I'm done with running. Oh, really? And what exactly do you call... Oh, shit. Oh, you've been hit. What? Oh, shit. No, non la togliere. No! No, wait! Mai farlo. We've got to flee. Can you walk? Yeah, I'll manage. I'd lead the way. Che cacchio è? You pull yourself together. We've got to vanish. Se hai ricercato l'icona della lepre sotto la bussola, indica cosa sta accadendo nelle tue vicinanze. Proprio ora i nemici ti stanno cercando. Per trovare una spiegazione a tutti gli stati sull'indicatore delle voci. Abbiamo uno sputo di vita. There's someone in front of us. Down. They mustn't get away. Got that? Call out as soon as you see them. And then kill them. No fucking around. You, watch the middle of the gorge. And keep your eyes peeled, right? Around. You two, go up there. Get a move on. You watch this side of the rocks. And you, go to the pond. They didn't succeed in swimming to the other side of the pond. I want to know. Then come back and give me a full report. Zitti, zitti. He'll see us. We'll have to wait. You honestly think Get you away. swim all the fucking way across? Shut up, or the chief will hear you. It's still easier here than that skirmish on the other side. Che sfiga. Pitch back. When all your torch does is blind you, leave it out. Catching some naked men at the fort. È iniziata benissimo questa giornata, eh? Abbiamo fallito tutte le prove. Siamo finiti con un quadrello nella spalla. There's more of them up top. Fuck. No, questi ci inseguono. I played dice against Lefty yesterday. Shouldn't you be They're coming keeping here. watch instead? Stand still. You reckon we'll find them, do you? If they tried to swim across the pond, they'll be found half dead somewhere on the bank. Run, quick. Why are we moving now instead of being high
Corri. Porca miseria. Oh, no, no, no. Fuck, they're in front of us. Quick, into the rocks. They're playing into the rock. Hurry! Ci hanno visto? On around. We'll catch them at the top. What now? Come? Va su, va su. Hey? Shit, Hans, take cover! There's more of them up top. Merda, ci hanno visto. Where now, for fuck's sake? Siamo feriti, abbiamo pure meno stamina. Qua dentro. Here! Dai, qua, qua. No. Che? Damn it, they're everywhere! What are we gonna do? How should I know? Stiamo morendo risanguati. Climbing into the rocks at night when we can't see shit. But they'll catch us. Oh, you don't say, genius. Calm down, for fuck's sake. Stop it! This isn't going to help us. You know what? Go and look into that gorge behind me and see if there's a way forward. Then come back to me. At least we'll know if it makes sense to go that way. If we can get out of the rocks. I'll stay here meanwhile and watch out for them. Ecco, dobbiamo andare noi. Chiuso. Ok, niente, è chiuso. Ma l'avranno catturato? Oh merda. Ah, fuck. Where's Capon? He must have fled from them through the other gorge. Carino. We have to find him. Spero sia andato di qua, eh? Where is he? Hans! C'è un animale morto. Qui. No. Oh, this looks like a way out. Hans! Eccolo, eccolo. Oh, God, we found each other. I didn't manage to warn you when those soldiers popped up in front of me. I only just avoided being seen. And I only found my way out of those bloody rocks a while ago. No! Oh, la spada. You're a dead man! Subito, la botta subito abbiamo preso. Tutti mezzi morti. Matt! You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. If you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. We did a fine job. Siamo in paradiso? Being a blacksmith might bring no glory, Eh sì. but it has its benefits. Like keeping your head on your shoulders. Ah. Ah, come now. I was the one who raised you, but you know how things really are.
Why? Am I dead? Not yet. I'm dead, though. Well, if I'm not, then how come... You chose a different path than I wanted for you. And maybe that's how it was meant to be. But once you've chosen the path of adventure, you have to fight. You have to fight till the bitter end, with all the strength you can muster. You still have a long way to go till your work is done, Henry. So pull yourself together and wake up. It's not over yet. For the love of God, wake up. Pull yourself together, Henry. Oh, thank Christ. Oh, I thought you were done for. Come sei vestito? Ah, del morto lì. Where am I? Well, you dropped out of the sky like a shot-down hawk. And that fella landed with you. You broke your fall nicely, otherwise you'd have ended up the same as him. What are you wearing? Well, you won't be needing it. We can't be running naked through the woods. And if you're capable of running at all... Now, where's Mutt? I've no idea. Just don't worry about your dog. He can look after himself. Right, we've got to disappear. Right, come on, I'll help you up. Che casino. Ok, fortuna. How are you holding up? It's not so bad. Guarda che bello. Right. That'll have to do for now. As long as you're able to talk. As long as you talk, I know you're hanging in there. E abbiamo le visioni. What are you staring at? They're here. Sigismund's army. The only army here is the one-man army of Sir Hans Cable. Jesus, don't do this to me. Pull yourself together and let's go. We have to go. But the gate is closed. Che cavolo? Don't worry, my name will open any gate. Oh signore Dio, che paura. Fuck. What's the matter? Skalitz is in flames. We're gonna die here. You survived Skalitz, and you'll survive this. Come on. Bianca. Come on. Siamo messi malino? Father? Listen to me, Hal. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Are you mad? Mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what Come I on. say right now. Give the sword to Sir For Roger. Christ's sake. If anything happens, he'll take care Come of you. on. Oh, you can hardly stand, damn it. But we'll make it together. You'll see. Questo che è? Henry, focus. Non dobbiamo scappare, no. Henry, pull yourself together. Please. God, there's nobody here. You're just imagining things. Don't give in to it. Hang in there. Bei ricordi.
Il maledetto. Together, you'll see. You're a warrior. You can do this. It's all right, Henry. I've got you. Just a little further. Henry, wake up. The linden tree. Just like Father always wanted. No, we can't stop. And Pa. Dead. They're all dead. But we aren't yet. Henry, a light. Look. I see it. We've got to go. I see the light. La luce alla fine del tunnel. Segui la luce. Oh. Hold on. Hold on. We. Pavlena, is it you? Greetings, good wife. Fear not. We mean you no harm. My friend needs help. Please. Right. I'll see what I can do for him. Let's have a look at you. It's all right. My parents. They're... That was just a dream, Henry. We're in the woods. We were ambushed, but don't worry. We'll get you fixed up right as rain. Now I've got you, whore sons. Think again, Chi cacchio è questo? Hey, lad. Are you alive, lad? Vabbè. Figo. Così. E ricordiamo tutto quello che è successo. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. Get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. I am Sir Marquardt von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia. Get up now. There's work to be done. Mother? I ate your Oh, ma, Madonna. laddie. Oh, may all the saints be praised. I was afraid you'd never wake up again. What? Where am I? Where would you be? Here in my cabin, where you and that pal of yours burst in last night. Slowly, lad. Slowly. Anche lui è ferito.
Bella miseria. What happened? What about Hans? He's taken care of for now, but he was on the edge there for a bit. And so were you, lad, so calm yourself. Last night you were 1 foot in the grave already. You were lucky you happened to turn up here. Well, I have to talk to Hans. You won't get much out of him now. He's lost a lot of blood and he has a fever. What happened to him? That cutthroat that followed you fellas cut him up bad. Hans was fighting him outside, then he came staggering in, said something about Fortuna, and collapsed on the floor. And what about that cutthroat? You can go out and have a look at him. Hans gave him a right hammering. I didn't get a wink of sleep with that corpse in my yard. I understand. I'm sorry we caused you such trouble. But you'll save Hans, won't you? God willing. Well, I managed to pull you out of death's grip, so maybe I'll be blessed again. I'll go check on him as soon as I'm done with you. How are you feeling? There's no part of me that doesn't hurt. Inside and out. Mostly my shoulder where I took an arrow. Little wonder then. But you're conscious and talking. That's a good sign. Ah, your shoulder is looking a lot better. In una I did notte? my best, but I don't see good no more, especially at night. So I didn't do the best job. It just wouldn't stop bleeding. And now you've moved about, it started up again. Take this and bandage it up. Not much else we can do with it now. Thanks. I reckon I can manage that. But I need to get a breath of fresh air to clear my head. You slept through half of God's bright day, lad. So, if you feel up to it, go ahead. At least we'll see how steady you are on your feet. While you're at it, you can stop by the trough and wash all that nasty grime off of yourself. I found an old tunic. Put it on so you don't catch a chill. It gets cold here by the water. No doubt you'll be famished and need a bite to eat. There's some hot soup in the pot on the fire. If that ain't enough, I put some bread and cheese on the table outside for you. And you'll find some of our home-brewed liquor there, too, in case you need bucking up. Don't overdo it, though. I won't. Thanks a lot. May God reward you 1,000-fold. What's your name, by the way? Bushena's my name. Well, I'm Henry. I know. Hans told me. I'll go and check on him. When you're done with everything, come and see me and we'll figure out what to do next. Oh, terribile caduta. Miracolosamente sei sopravvissuto a terribile caduta, ma hai perso molti punti. Livello principale, abilità e talento per le gravi ferite riportate. Devi per forza curarti e recuperarli gradualmente nel corso del gioco. Bell'espediente. Ok, stiamo sanguinando, però direi che piuttosto che continuare possiamo terminare qui. Mettiamo in pausa. Allora, che dire? Inizio davvero esplosivo. Qualche leggera sbavaturina, alcune cose non sono chiarissime, tipo potrebbero essere anche cose connesse alla mia persona, cioè che magari non le capisco io e voi le avete capite. Per esempio nel combattimento, i dadi lasciamoli proprio perdere, però nel combattimento per esempio ho fatto parata e poi contraccolpo, infatti me lo segnava anche, non ho capito bene perché non sia andato a segno il colpo, però a parte quello che sono veramente cose di corollario, devo dire che tutto quello che ho visto per adesso è bellissimo, cioè visivamente è una gioia per gli occhi, è molto cinematografico questo inizio, la narrazione ha una rilevanza notevole, spero che sia così sempre in tutto il gioco e non solo
in determinati punti, perché per adesso è fatto molto molto bene, quindi sarebbe bello se ci fosse questo stile di gioco, questo stile di narrazione per tutto il gioco. I personaggi sono bellissimi, hanno fatto un lavoro veramente di pulizia, di realizzazione delle armature, eccetera, straordinario. Anche lì ci sono piccole sbavature, per esempio non si può vedere il collo dell'armatura che si muove con tutto il collo, si stira tantissimo, ma immagino che poi con le patch, con le mod sistemeranno tutto. Molto molto bello, abbiamo giocato per quasi 2 ore, questo incipit è durato praticamente quasi 2 ore, una cosa molto bella. Vorrei anche capire, magari off screen rigiocherò l'introduzione, vorrei capire se quelle scelte iniziali siano scriptate o ci sia la possibilità, per esempio durante il dialogo iniziale, di vincere, di superare quella fase iniziale. E soprattutto voglio giocarlo in inglese per vedere se magari nella versione in inglese sia più facile comprendere cosa comporterà una determinata scelta, perché spesso in questi giochi rimane oscuro quello che poi dirà davvero il personaggio, e quindi magari una risposta che sembra tranquilla si risolve invece, come abbiamo visto proprio nel caso della scelta che ho fatto, in qualcosa di aggressivo, no? Non c'era nessun indizio che ci faceva pensare che quella scelta che abbiamo fatto sarebbe stata esposta in quel modo, però potrebbe essere una cosa scriptata. Sicuramente come nel primo c'è da prendere veramente, c'è da fare pratica col combattimento. Devo dire che dopo un po' si riesce a gestire il gioco. Non sono particolarmente fan del salvataggio, purtroppo, lo dico purtroppo ma è una cosa personale, hanno mantenuto il salvataggio connesso alla grappa lì a quella bevanda. So che non tutti amano il salvataggio libero, ma io avrei preferito il salvataggio libero, soprattutto nella prima, diciamo nella prima run, perché molte cose appunto vanno capite, come avete visto c'è tanto da leggere, tanto da sperimentare. Tutto molto bello però per adesso, quindi per me sicuramente è un ottimo inizio. Vedremo, probabilmente quasi sicuramente non farò la serie per le stesse ragioni che dicevo l'altra volta, per Tales of Iron, e anche perché tutti stanno portando questo gioco, quindi immagino non ci sia assolutamente trazione, e poi perché è un gioco lunghissimo e io voglio farmi tutte le quest secondarie, quindi veramente durerebbe 1.000.000 di anni. Comunque bello, ho avuto la pelle d'oca per tantissimo tempo, emozionante, bellissime le musiche, ottimo lavoro. Devono sistemare la musica assolutamente, perché come avete visto rimane sempre un po' più bassa, ma queste sono proprio sfumature che poi con la prima patch si risolvono. Vi ricordo che qua sotto in descrizione troverete il link alla pagina Instant Gaming del gioco, dove lo trovate scontato, così come il primo, nel caso vi abbia emozionato questo video e voleste comprare anche voi il titolo. Su Instant Gaming troverete i giochi scontatissimi. Detto questo, non posso far altro che invitarvi a lasciare un commento qua sotto con le vostre impressioni e ricordarvi che potete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Io sono Sir Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!